pasta, Okay. laundry dishes. America's top-rated and most loved mover, Piece of Cake Moving and Storage, offers local and long-distance moving services. We can also help you with packing and unpacking, short and long-term storage, as well as moving day packing supplies. With Piece of Cake, you can truly sit back and relax as our professional and friendly movers expertly pack your possessions and move you to your new home quickly and safely. We are affordable and transparent, and at Piece of Cake Moving, we always provide all-inclusive flat-fee pricing. Whether you're moving a studio, apartment, or large home, we are available 24/7, 365 days. Welcome to DMV Pass, CDL Prep Test Combination Vehicles Questions and Answers. This is an updated version of the previously uploaded Combination Vehicles video. I just want to make sure to provide you with the best resources to help you pass your CDL test combination vehicles at first try. Let's go. When backing a tractor under a trailer, you should The correct answer is A. Always use the lowest reverse gear. After the trailer has been coupled to the tractor protection control valve should be placed in what position? The correct answer is C. Normal. The fifth wheel locking lever is not locked after the jaws close around the kingpin. This means that the correct answer is C. The coupling is not right and should be fixed before driving the coupled unit. Off-tracking or cheating causes of which of these to follow the wider path while making a turn? The correct answer is B. Tractor with two 27-feet trailers. The airlines on a combination vehicle are often colored to prevent them from mixing up. The emergency line is blank, the service line is blank. The correct answer is A. Red, blue.
The semi-trailers made before 1975 that are equipped with the air brakes. The correct answer is B. Often do not have spring brakes. The air leakage rate for a combination vehicle, engine off, brakes on, should be less than blank psi per minute. The correct answer is C. 4. Compared to a straight truck or bus, there are blank things to inspect in combination vehicle. The correct answer is C. More. You have a major leak in the service line and you put on the brakes. Service air will escape and cause the The correct answer is A. Trailer emergency brakes to come on. A tractor with a trailer requires the shortest amount of stopping distance. The correct answer is C. Fully loaded. When you get ready to back under a semi-trailer, you should line up. The correct answer is B. Directly in front of the trailer. Off-tracking or cheating causes of which of these to follow the wider path while making a turn? The correct answer is A. Tractor with two 27-feet trailers. To unlock the fifth wheel, the locking lever should be placed in the blank position. The correct answer is C. Open. The tractor protection valve will close and the trailer emergency brakes will come on when there is a major leak in the brake line. The correct answer is C. Emergency. When coupling, the proper position of the fifth wheel is The correct answer is B. Tilted down toward the end of the trailer. What gear should the tractor engine be in after you uncouple the trailer and are inspecting the trailer supports? The correct answer is A. Neutral. You have coupled with a semi-trailer. Where should you put the iron trailer supports before driving away? The correct answer is B. Fully raised with the crank handle secured in its bracket. The safety latch for the fifth wheel locking lever must be blank for a coupling to be complete. The correct answer is A. Over the locking lever. After you supply air to the trailer, make sure the air lines are not crossed and the trailer brakes are working. This is done by The correct answer is C. Applying and releasing the trailer brakes and listening for the sound of the brake. Before you back under a trailer, make sure that The correct answer is A. The trailer brakes are locked. When you are uncoupling a loaded trailer, you should lower the landing gear until it The correct answer is A. Makes firm contact with the ground, then crackle hits a low gear a few extra turns. What will happen if the air lines are crossed when you hook up to an old trailer? The correct answer is B. If the trailer has no spring brakes, you could drive away, but you wouldn't have trailer brakes. Read your favorite book in your favorite chair. Take the lead at the table from your spot at the table. Make your comfort meal from the comfort of your kitchen. You've built a life at home. The Key's personalized care services grow with you so you can stay there. Whether it's help managing your appointments or keeping your health on track, get the care you need in the place you love. Home is where the Key is.
Visit thekey.com to unlock a new chapter for aging at home. There are two things that a driver can do to prevent a rollover. They are 1. Keep the cargo as close to the ground as possible, and 2. The correct answer is C. Go slow around turns. To stop a trailer skid, you should The correct answer is B. Release the service brakes. Why should you be sure that the fifth wheel plate is greased as required? The correct answer is B. To prevent steering problems. Your emergency airline breaks or gets pulled apart while you are driving. The loss of pressure will cause The correct answer is C. Emergency trailer brakes to come on. When connecting the glad hands, press the two seals with the coupler together at what degree to each other? The correct answer is B. 90 degrees. Which of these statements is true? The correct answer is C. Bobtail tractors can take longer to stop than a combination vehicle loaded to maximum gross weight. Tractor with trailer requires the shortest amount of stopping distance. The correct answer is C. Fully loaded. There are two things that a driver can do to prevent a rollover. They are 1. Keep the cargo as close to the ground as possible, and 2. The correct answer is B. Go slow around turns. After you have coupled the trailer, you should have to raise the landing gear by using The correct answer is A. Low gear. You supply air to the trailer tanks by The correct answer is A. Pushing in the trailer air supply valve. Which part of the kingpin should the locking jaws close around? The correct answer is A. The shank. How much space should be allowed between upper and lower fifth wheel after coupling? The correct answer is C. Nothing. You have pushed the trailer air supply valve. You should not back a tractor under a trailer until the whole air system is. The correct answer is B. At normal pressure. You are coupling a tractor to a semi-trailer. You have connected the air lines. Before backing under the trailer, you should The correct answer is A. Supply air to the trailer system, then pull out the air supply knob. There are two things that a driver can do to prevent a rollover. They are 1. Keep the cargo as close to the ground as possible, and 2. The correct answer is A. Go slow around turns. The air brake leakage rate for a combination vehicle, engine off, brakes off, should be less than blank psi per minute. The correct answer is C. 3.
The safest way to make turn without entering another traffic lane is the correct answer is B. You should turn wide as you complete the turn. The higher the center of gravity of your truck, the correct answer is C. Easier to turn over. A driver crosses the air lines when hooking up to an old trailer. What will happen? The correct answer is C. If the trailer has no spring brakes, you could drive away, but you wouldn't have trailer brakes. The hand valve should be used. The best gifts are the ones you didn't see coming. It's the belly laughs, the creative chaos, and the messy moments that make you feel like a kid again. Gift something real with the Class Bento experience. Shop now at Class Bento. The correct answer is B. To test the trailer brakes. When driving a set of doubles, it is necessary to close which shut-off valve in the last trailer? The correct answer is C. Back. If the service line comes apart while you are driving a combination vehicle, but the emergency line stays together, what will happen right away? The correct answer is C. Nothing is likely to happen until you try to apply the brakes. There are two things that a driver can do to prevent a rollover. They are 1. Go slow around turns, and 2. The correct answer is B. Keep the cargo as close to the ground as possible. After connecting the airlines, but before backing under the trailer you should. The correct answer is A. Supply air to the trailer system, then pull out the air supply knob. You are coupling a tractor to a semi-trailer and have backed up, but are not under it. What should you hook up before backing under? The correct answer is A. The emergency and service airlines. There are two things that a driver can do to prevent a rollover. They are 1. Go slow around turns, and 2. The correct answer is C. Keep the cargo as close to the ground as possible. Why should you lock the tractor glad hand? The correct answer is B. It will keep dirt or water out of the lines. While driving behind other vehicle under good condition, you should allow at least 1 second between your vehicle and the vehicle ahead for each length. How many feet of your vehicle length? The correct answer is A. 10. Explanation. Follow far enough behind other vehicles. At least 1 second for each 10 feet of your vehicle length, plus another second if going over 40 miles per hour. Look far enough down the road to avoid being surprised and having to make a hard brake or sudden lane change. If the service line comes apart while you are driving a combination vehicle, but the emergency line stays together, what will happen right away? The correct answer is B. Nothing is likely to happen until you try to apply the brakes. Glad hands are usually connecting which of these?
The correct answer is C. Service and emergency airlines from the vehicle to the trailer. You are about to back your tractor under a semi-trailer. The trailer is at the right height when The correct answer is C. Trailer will be lifted slightly when the tractor backs under it. While checking if the tractor is securely coupled to the trailer, the landing gears should be The correct answer is B. Slightly raised. After you lock the kingpin into the fifth wheel, you should check the connection by The correct answer is C. Pulling the tractor ahead gently with the trailer brakes locked. Where should the tractor be when you inspect landing gear after uncoupling the trailer? Your emergency airline breaks or gets pulled apart while you are driving. The loss of pressure will cause The correct answer is B. Emergency trailer brakes to come on. The front trailer supports are up and the trailer is resting on the tractor. Make sure The correct answer is C. Both A and B are correct. When uncoupling the trailer, after you shut off the trailer air supply and lock the trailer brakes, you should The correct answer is B. Back up gently to east. For more information, visit thriveroinfusion.com. You know who's listening to the radio? Voters. Lots of them. So if you're running for office, this right here, a great place to reach them. And it's not like social media where people are just swiping through ads. With radio, they're engaged. Plus, it's 1/10 the time and cost of video. Don't just campaign. Connect with millions all over the country. Even thousands in the smallest communities with radio. Call now and be on the air in just 48 hours. 844-844-IHEART. That's 844-844-IHEART. If you're listening to Mark on the iHeart Radio app, save time and tap the button. Now back to the Mark Simone Show on WOR. Hey, people calls us go to Rich in Myrtle Beach. Rich, how you doing? I just want that Bruce Springsteen song is horrible. Sounds like every other song he's written in the last 10 years. I can already see the Somalis and the Chinese and their wheels are spinning, trying to figure out how they're going to get their hands on these Trump accounts, which is the biggest thing that worries me. Because these people always figure out a way to scam something, to get into something, and I bet they're already thinking about it right now. Yeah, well, they were smart to move to Minnesota because you could steal $19 billion and that idiotic governor didn't even notice. And that even I don't know if Klobuchar's really got a good chance to win in there. I mean, why would you give it? Mark, let me ask you, if you were a senator, why would you give up being a senator to be a governor? well, because the party has asked her to. They don't want to lose that seat. They know she's the one that can definitely win. She's the most popular in Minnesota, so it's that important too. Let's go to Bill in Pennsylvania. Bill, how you doing? Yo, Mark. Fine. I'm sorry. My Boston accent, pays me. Another Boston accent. Yeah, well, I met you in the back of the cab. You know that? What are you talking A long about? time ago. What are you talking about? There, but I want to What are you talking about What are you talking about? what? Start over. Bill from Pennsylvania, how you doing? I would like to reverse the ancient history here, but the Prince de Blasio, who is This day drinking, it's not a good thing. First of all, it's dry January. You shouldn't be doing this. well, a few nips in the morning, it's cold here. Get your heart started. Yeah. All right, well, thanks for slowing us down here. Let's go to Bill in Brooklyn. Bill, how you doing? How you doing? Good. I'd just like to talk about that Springsteen song. I don't know if he's hitting us off again, because I couldn't understand a word he was saying. All you could hear like, shut the hell up, my ears are bleeding. Yeah, no, it was, he's getting more and more Bob Dylan. He's very Bob Dylan. Should we talk about Bob Dylan first? Hey, how are you? You can't hear one
scarecrow. He walks around all musty and dusty and tries to look like he's a sharecropper. He's got an apartment at Trump Tower. What kind of phony is this? Let's go to Lauren in New Jersey. Lauren, how you doing? Well, they're all phonies. So, Mr. Pathetic, irrelevant. There's a reason why his name is Bruce Springsteen, because his initials are BS, and that's, basically what he's saying. You're from New Jersey. You're not supposed to attack Bruce. Oh, I can't stand Bruce. I could never stand him. All the girls in high school were like, oh, Bruce, and I'm like, I don't get it. So. Well, where are you in New Jersey? Morris County. Oh, okay. They always say that. Snowland. They say that to people. We're not from New Jersey. We don't know which county is which. If you said the town, I might know. Okay, well, west of Morristown. Oh, okay. See, I know where that is. But I know where Bergen County is. The other counties, I don't know where they are. Except when they say the exit number. We're from somewhere else. We don't know this. Yeah. Well, then you're out here, Mark. I go up to New Jersey. I love New Jersey. It's beautiful there, but I don't memorize the exit numbers. Like if I said Maine, exit 37. Do you know where that is? No, Mark. Mark, so I can't imagine how many cars were driving off the road, but please, oh my God, like the guy said, our ears are bleeding, so. Let's go. We got time for one more. Let's go to Robert in Westchester. Robert, how you doing? Doing well, Mark, and thank you for taking my call. Mark, the thing that I don't understand is how is it that ICE becomes the bad guy? How is it that the president becomes the bad guy? Jocelyn Hungry, Lincoln Riley, that is that film, Bruce Springsteen, write a song about the torture and the hell those women went through, and their families. Absurd. Well, you can get away with this stuff. You got the full cooperation of mainstream media when they back you up on this. Say whatever the hell you want, they'll back you up on. You know what? Most people are half the faith judgment before God one day, because this nation is here for a reason, to protect the rest of civilization. Oh, I know what you're doing. Let's just be honest. Let's be totally honest. If, what's her name, Renee Good and Alex Freddie, if they had been killed by illegal aliens, you never would have seen it on the news. It would never make the networks. It would never get mentioned on MSNBC. Never mentioned. It wouldn't be in the New York Times. You'd never hear about it. When we come back, Jimmy Fallon will be with us. He's great, very funny, does a great show every night at 9. We'll talk to him next on 710 WOR. Let's get the latest news. Here's Jacqueline Carl. Hey, Mark, a resolution to keep the government from shutting down may be reached soon. President Trump and Democratic leader Chuck Schumer are reportedly close to a deal. Government funding is set to expire Friday at midnight. Lawmakers are scrambling to avert a shutdown that could disrupt federal operations. Elected officials are joining striking New York City nurses on the picket lines today. Union officials are calling this a day of action on what's the 18th day of the strike. They say nurses are demanding ICE get out of hospitals and are being joined by New York Congress members Joe Abbott, Grace Meng, and other elected officials outside Mount Sinai Hospital. Still no agreement on a contract for 15,000 nurses that work at Mount Sinai, New York Presbyterian, and Montefiore Hospital systems. Negotiations continue. I'm Steph from WOR News. On Wall Street, the Dow is down 113 points, the S&P is down 72 points, and the Nasdaq is down 482 points. Next thing I do, bulletin at 1, wake up with Menti in the morning, 6 to 10 a.m.
say thank you in a big way to one of those teachers. iHeart's Thank a Teacher, powered by Donors Choose, nominate outstanding public school teachers going above and beyond for their students to win $5,000 to stock their classroom with whatever they need. Today's teacher is Abby Garofalo, teaches at Queens College School of Math and Science, and who folks told us is a caring teacher who's way above and beyond. So help us say thank you to a great educator. Nominate your favorite teacher now at iHeartRadio.com/teachers. Hey, PC Richard & Son is a great store, family-owned, a local company. Been in business 120 years. You know, it goes to the need a TV and appliance. They're so great, but you know they're the best place to get a mattress. I get from a long-time customer. I just got a mattress from there. And I looked everywhere. They got all the top ones. It's important. You're looking for a mattress, you lie down on it. How's it feel? But it's more than that. The salespeople there are experts. They can give you a 4-step mattress fitting process. So you make sure it's just the right mattress for the way you sleep, the way you're built. It gives you a much better night's sleep. PC Richard & Son is great with not just sales, but service, delivery, support, setup, all that stuff. And in-home delivery on any mattress, $3.99 and up is free, except Manhattan. And if you do it in the next couple days, before the end of the month, use your PC Richard & Son credit card and you get 24 months special financing on a mattress purchase, $19.99 and up. And the service is great there. It's an excellent place to shop. Take it from a long-time customer. PC Richard & Son, family-owned and operated for 116 years. Own a business and not thinking about podcasting? Think again. More Americans listen to podcasts than ad-supported streaming music from Spotify and Pandora. And as the #1 podcaster, iHeart's twice as large as the next two combined. So whatever your customers are into, true crime, sports, comedy, culture, they'll hear your message. Plus, only iHeart can extend your message to audiences across broadcast radio. And all this reach means everything. Just think about the universal marketing formula. The number of consumers who hear your message times the response rate equals the results. Now let's get those results growing for you. Think podcasting can help your business? Think iHeart. Streaming, radio, and podcasting. Let us show you at iHeartAdvertising.com. That's iHeartAdvertising.com. Or call 844-844-iHeart. One more time. Call 844-844-iHeart and get podcasting working for you. We don't think we know what's best for our body. Or do we? The thing is, what's good for someone might not be good for you because every gut is different. That's where Viome comes in. Viome is a simple, at-home gut health test that looks at your body's real-time biology using RNA to understand what's happening inside you right now. With Viome, you'll learn which foods to eat, which to avoid, and which supplements are right for you. So stop guessing. Start knowing. Visit Viome.com. V as in Victor, IOME.com. Viome. Trust your gut. Hey, Lakewood, New Jersey, big news. Your town's getting a brand new bank. Dime is opening its doors right here in your community. It may be new to New Jersey, but they're bringing you something very special. Over 160 years of trusted service in New York. 160 years of helping neighbors grow their savings, finance their dreams, build brighter futures, and now they're ready to do the same for you. Because at Dime, they've got your bank. Learn more today at dime.com. Equal housing lender, member FDIC. Morning's not on WOR. It's on your phone or smart speaker. Pick your device and tell it to play the Mark Simone podcast anytime. Before it was vintage, it was a revolution. It smells like the 90s. A decade that tore up the rules and defined a new world of alternatives. Nirvana, Atlantis, Pearl Jam, Weezer, no doubt more. Free weekend. Favorite era? Just a tap away. Open the free iHeartRadio app and listen now. It's Dr. Lederman speaking with 007 about prostate cancer. You're 007. The real 007. I was diagnosed in 2005 with prostate cancer. I requested a biopsy. Why? Going up, I got a biopsy that I had cancer in my prostate. And then the doctor told you, hey, you gotta have surgery. Did your doctor tell you about Dr.
Dr. Lederman and radio surgery? It's his bread and butter to operate. Not only do they leave the cancer behind, which is the most important thing, but you're incontinent and your sex life is kaput. I knew about your treatment, which was very easy to do. 15 years later, your PSA is 0. My urinary life is okay, and my sex life is very good. For more cancer information, call Dr. Lederman, 212 Choices, 212 Choices. Most insurances, Medicare, Medicaid accepted, 1384 Broadway. Call Dr. Lederman, 212 Choices, 212 Choices. Take a moment to think about your investment strategy. Have you managed to grow your savings yet feel uncertain about the balance and security of your portfolio? It's common to have a collection of financial statements but lack a cohesive plan. It's time to turn those hopes into a clear strategy. I'm offering a comprehensive financial game plan to the next 10 callers complimentary. This will include a detailed assessment of fees, risk, and a tax analysis to potentially improve your retirement and financial efficiency. Let's ensure your investments are as robust as it can be. Call me now, 888-988-JOSH. 888-988-JOSH. 888-988-5674. Zelensky Advisory Group and Buff Quarterback does not offer tax or legal advice. Interested parties are strongly encouraged to seek advice from qualified tax and or legal experts regarding the best options for your particular circumstances. Past performance does not guarantee future results. Portions of the following program will be recorded. Yeah, I'm the driver. I'm downstairs, 530 West 55. 55? Yeah. Uh-huh. Okay. That's you? Okay, okay, I'm going. Hi. Wait, please. Okay. Good morning. Do you speak Russian? Доброе утро. Доброе утро. Все, давайте, счастливого пути. Спасибо. Ага, спасибо. Счастливого пути. Ага. Bye. Ivan. She not coming with us? No, No. Just me and you? address мой. 111 West End Avenue, Brooklyn. Yes, yes. Okay. Let's go. She's not coming with us? Only me and you? No, only one, Yeah. pay two. Okay. Let's go. Ready to go? Let's go, yes. You want coffee, something? Coffee? 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 Sushi? Shakshuka? What? Sugar? Shakshuka, yeah. Shakshuka is a Jewish omelet. Kosher omelet. She's your friend or your daughter? She's your friend, the lady? No, it's my daughter. Oh, she's so beautiful. Beautiful? She's single? Single. Single? Hook me up. Single. You single? Yeah. How old is she? She's 25? How old is she? Old she? No, I live Brooklyn. You live Brooklyn. She live here. Very nice. Very nice, my daughter. Beautiful. My daughter, she is 7 years old. Very nice. Very nice. How much? По-русски красавица, красивая. Красиво, спасибо. Красиво, спасибо.
December is frozen. You cold outside. Yeah. But here is good, no cold. Your daughter артистка? Artistka. Да. Art. Yeah, art. Yeah, you see? She do this, you see? Art. My daughter she made this. Nice. No. My daughter artistka. Philippine. Filipina? Yeah. Me, Israel. Israel? Daughter, wife, Philippine. You know Philippine? I am You Russian? Russian. No, I am speak Russian. I am live Kazakhstan. Kazakhstan, I see. Borat, you know Borat? The actor Borat, he from Kazakhstan. Your daughter. Oh, nice music. Hello? Coney Island. Your daughter call you? Your daughter? No. Your husband? Scam all the time. Yeah, don't answer scam. Stay away from the scammer. You like my hair? Very nice. Me and you. Very nice. Uchili. Like a rock star. I'm a rock star. You have a nice hair too. You go to salon, they give you nice hair.
have to perform on a street corner. I left the prostitution business years ago. Yeah, Come on. Jimmy Saylor has the best late night show on television. On Saturday nights, 10 o'clock, you can watch it. And you don't have to be there Saturday night at 10. You save it early, right? So. Yeah, we tape it on Friday night. Come by. Oh, okay. Hey, it's free. Yeah, FoxCrossAmerica.com. Great way to spend a Friday night and a great date night thing to do Friday night. And so you can be in the audience. So where do you go? FoxAcrossAmerica.com. You'll be hanging out with me in the Fox boxes. Yeah, if you're on a date, come look at the boxes. And if you're there, say, oh yeah, have some fun. All right, good. Just don't. Good stuff.
city of Long Island on Sunday. Meanwhile, the dangerous cold air, that's continuing for days. Mayor Ron Malnati says the cold is being linked to death. The 10 deaths that we have spoken about said about 7 had hypothermia playing a role. The city has opened more warming centers and has warming buses. Malnati's urging New Yorkers to check on their neighbors. I'm Scott Siegel, WORD. Now the mayor is also officially making a push to tax millionaires. Malnati said he wants to tax millionaires 2% because the city has a $12 billion budget shortfall. A plan that needs state approval and this New Yorker's approval. Malnati blames former Mayor Eric Adams for the budget gap, but Adams defends he left the city with an extra $8 billion, claiming Malnati needs the money to fund his plan to make things free. Natalie Migliori, WOR News. And the son of former New York City Mayor, among the dozens of protesters arrested Tuesday at a hotel believed to be housing ICE agents. Dante de Blasio, son of former Mayor Bill de Blasio, was in the group charged with disorderly conduct after they were arrested in the lobby of the Hilton Garden Inn Tribeca on 6th Avenue. The 29-year-old Junior de Blasio spoke later with the Daily News, calling ICE's actions violent and un-American, adding ICE is operating like a rogue authoritarian agency, snatching people off the streets with impunity. The 66 people arrested want Hilton to stop housing ICE agents. Current Mayor Zoran Mamdani praised both police and the protesters. Andrew Whitman, WOR News. Meanwhile, there is a vigil held in Manhattan today for the Veterans Affairs nurse who was killed by federal ICE agents in Minneapolis over the weekend. A vigil for Ellen Freddie happening at the VA New York Public Healthcare System building on East 23rd Street in Kips Bay at 5 o'clock. National Nurses United, Canadian Federation of Nursing Unions, the American Federation of Government Employees among the groups expected to attend. And border czar Tom Homan says they're not backing down from their mission to round up criminal illegal immigrants in Minnesota. Speaking in Minneapolis, Homan said he had met with Minnesota Governor Tim Walz and Mayor Jacob Frey once he got to the state, and he called for cooperation with local law enforcement. Homan also says because state officials are releasing illegal immigrants with criminal records, it is making the job of ICE agents even harder and more dangerous. Homan said the operation so far in the state hasn't been perfect. He's there to make sure everything is done by the book. He added he does not want to see anyone die during the ongoing operation. It is now 18 degrees in WOR News Time, 12:03. The STRIDE clinical trial is exploring a new minimally invasive treatment option that could help people living with walking difficulties, memory issues, or bladder concerns. These symptoms are often misdiagnosed as 60 normal pressure hydrocephalus, or NPH, and it may be treatable. The STRIDE clinical trial is evaluating a new way to potentially treat NPH. See if you or your loved ones pre-qualify today at stridetoday.com. That's STRIDE today.com.
12:30. Mullins at 1. Wake up with Mankey in the morning, 6 till 10 tomorrow. I'm Liz Warner, 710 WOR. 710 WOR wants to help you pay off those holiday bills with a brand in your hand. Go to 710WOR.com and enter the nationwide keyword bonus. 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 Enter it now at 710WOR.com and you could be $1,000 richer. 710 WOR presents the Clay Travis and Buck Sexton Show, sponsored by Radio
News and said, listen, I was a sort of avowed anti-Trumper in 2016. I cried when he won, but looking back, I had Trump derangement syndrome, and I really like some of the things he's done in the Middle East, with Iran, with Israel. I like what he did in the economy. I don't like his personal, some of the character stuff that he does, but, policy-wise, I'm okay with some of the stuff he's done. I think personally, the last few months, I think she probably has issues with
New Yorker's Claire Malone has been my guest. Thank you so much for being with us. Thank you for having me. Coming up, author Howard Bryant joins us to discuss his new book, Kings and Pawns, Jackie Robinson and Paul Robeson in America. That's after a quick break. Yeah, 5 minutes. Very nice. Overshadowed or overlooked that you wanted to correct with this book? Well, I think one of the things that I really wanted to highlight was Paul Robeson himself. Just a giant of an American, an unbelievable talent, as you were saying. Don't forget my $6 million. $6 million. Yes, $6 million. Thank you. I hide it here. Don't tell nobody. They don't clean in Brooklyn, huh? Oh, no cleaning. They only clean in Manhattan. 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 Brooklyn. Happy holiday. And Jackie Robinson on the way. Garbage show, very nice. Garbage, look. No clean, nada. Nada. Why not pick up garbage? Discrimination.
Right. Okay, Yes. right. 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 Even for all of his greatness, all of the school of wrestlers that he made famous, all of the things that he had done, one of the things that he had said in his phenomenal autobiography, Here I Stand, in 1959, that the resentment that he had felt was always greatest when he had achieved it. And that he had known that he was expected to not compete, that white America did not expect to compete with us. And when he did, even though he made everyone around him better, he could feel the resentment. The name of the book is Kings and Pawns, Jackie Robinson and Paul Robeson in America. In the preface you write, America in the summer of 1949 was consumed by fear, convinced it was being culturally and politically infiltrated by agents of the Soviet Union. Yet the sentiments of the McCarthy era had been building for years. So Howard, how did the United States arrive at a moment when citizens were questioning one another's loyalty? Yeah, it's really fascinating because I consider myself of the Cold War generation. There's no question about that. But to me, the Cold War had always been international. It was being much before the after the missile gap and all of that. But this period is domestic. And this period sounds very much, feels a little bit more like today, where we're talking about the enemy of the people and the rhetoric back then with the enemy within, this idea of subversion, domestic subversion. And that's where the country really turned against Robeson. And that's where you look at Jackie Robinson, who at that time is the most famous black American in the country, and this beacon supposedly of what was possible for black America and all Americans, even in a segregated society. And so the idea of taking Robeson and Robinson and placing them in front of HUAC, the House Un-American Activities Committee, the most notorious government bodies ever assembled, was really the idea of pitting, finding that one black American to criticize the other. Let's pause for that for a second. What typically fell under suspicion for being unpatriotic, and how did these fears ripple through African American communities? Liberal politics, mostly, and I think that you feel that the attack on universities, which sounds familiar, the attack on the arts, which sounds familiar, the idea that the Soviet Union is now your enemy coming out of World War II, and when after they were allies, this idea that your citizenship is in question if you are not 100% radicalized against the Soviet Union. Whereas African Americans are concerned, one of the things Stop it. It's now. Stop here? Yeah. I'm going. You go that way? Yeah. Okay, Mama, take care. We love you. Thank you. You have a good day. Say hello to your daughter. You too. Tell your daughter I love her. Drop some money. Bobana. Passiva. Passiva. You see the beach. How's the beach? Passiva. Coney Island. Coney Island Beach. Beach.
ocean in the ocean. My God, they don't clean. Nobody clean. You see the ocean. There's no ocean. There's no lotion. Nothing. Nada. There's no ocean, no ocean, no ocean in an ocean. Branch Rickey, yes, wanted to integrate because
the other piece of this that I just couldn't believe, and I have been sweating for the last 4 years to find something to the contrary. How could these two giants, who were both in Harlem, they never met? They never met. And I'm stunned by this. I mean, usually fame meets fame. Fame always crosses paths at some point, but the closest explanation was Paul's son, Paul Robeson Jr., who gave an interview to ESPN years ago, where he had said he had asked his father for Jackie Robinson's autograph, and Paul Robeson refused. And because Robeson was so toxic at the time, and because the times were as dark, he said that he felt he would be making Jackie's job harder if he were to associate, to be seen with him. So by that account, it was on purpose. It was Paul Robeson protecting Jackie Robinson from any of the negative press that Robeson was getting at the time. But it's stunning to me that those two had never met. Why was Robeson, quote-unquote, toxic at the time? Because of his progressive politics, because of his associations with the Communist Party, because he was not going to back down from those politics or from those associations, and also because he was at odds with the black establishment, with the Urban League and the NAACP that really wanted to be the only voice when it came to civil rights. Robeson and W.E.B. Du Bois were on their own. Robeson in 1946 met with President Truman to stop the lynching of black soldiers, and Truman essentially told her, "Oh, it's not really a good political time." And so you're dealing with a real forceful character here. So in addition to his international politics, he's also an extremely powerful voice domestically, and that really, in a lot of ways, put him at odds with a lot of the black leadership who felt that you can't conflate the two, that our allies, if we are associated with communism, if we are associated at all with the Soviet Union, the allies that we have for civil rights are going to abandon us. And a lot of the black leadership turned on him by saying, listen, you are hurting our movement by essentially being a pawn of the Soviet Union. And so it's really fascinating. Pressure on the fifth wheel. Air brake equipped trailers made before 1975. It's moving day, and I'm so excited that we're moving from New Hampshire to New Jersey, and we couldn't have done it without Piece of Cake. They truly made it a piece of cake. They wrapped our items multiple times, so they really took care of everything. We had such an amazing experience with their team, and they made it so easy. I can't believe how... The correct answer is A. Often do not have spring brakes. The iron trailer supports are up and the trailer is resting on the tractor. Make sure. The correct answer is C. There is enough clearance between the tractor frame and the landing gear. If you cannot make a turn without entering another traffic lane. The correct answer is B. You should turn wide as you complete the turn. When checking the trailer emergency brakes, the tractor protection control valve should be placed in what position? The correct answer is C. Emergency. You are driving a combination vehicle when the trailer breaks away, pulling apart both airlines. You expect the trailer brakes to come on and the correct answer is C, the tractor protection valve to close. In normal driving, some drivers use the hand valve before the brake pedal to prevent a jackknife. Which of the statements is true? The correct answer is A, it should not be done. When should you use the hand valve to park a combination vehicle? The correct answer is C, never. If the brakes are not released when you push the trailer air supply valve, you should.
The correct answer is A. Check airline connection. How should you test the tractor semi-trailer connection for security? The correct answer is C. Pull gently forward in low gear against the locked trailer brakes, then look at it carefully. Thanks for watching until the end. Are you willing to support this channel with a one-time contribution? You can send us super In this video, we've curated a comprehensive set of questions from the internet to help you prepare for the CDL combination practice test. We guarantee you'll pass if you watch this video twice and practice with our tests on our website. Once you've passed the exam, please return here and share your experience by leaving a comment. Part 1. Air brake systems and operations. 1. The air leakage rate for a combination vehicle with an engine off and brakes off should be less than per minute. A. 1 psi. B. 2 psi. C. 3 psi. The correct answer is C. 3 psi. 2. The air leakage rate for a combination vehicle with the engine off and the brakes on should be less than per minute. 2 psi. B. 3 psi. C. 4 psi. The correct answer is C. 4 psi. 3. The trailer air supply valve should automatically close when air pressure falls. To what range? A. 20 to 45 psi. B. 60 to 80 psi. C. 100 to 125 psi. The correct answer is A. 20 to 45 psi. 4. The tractor protection valve will close and the trailer emergency brakes will come on when there is a major leak in what airline? A. Service. B. Emergency. C. Parking. The correct answer is B. Emergency. 5. Airlines are often colored. The emergency line is, the service line is A. Red. Blue. B. Black. Yellow. C. Blue. Red. The correct answer is A. Red. Blue. 6. Air brake equipped trailers made before 1975. A. Often do not have spring brakes. B. Usually need a glad hand converter. C. Cannot be legally operated on interstate highways. The correct answer is A. Often do not have spring brakes. 7. The hand valve should be used A. Only with the foot pedal. B. To test the trailer brakes. C. As a parking brake. The correct statement is B. To test the trailer brakes. 9. You have a major leak in the service line and you put on the brakes. Service air pressure will escape, and if it goes low enough will cause the A. Trailer emergency brakes to come on. B. Trailer tank pressure to be lost. C. Tractor spring brakes to come on. The correct answer is A. Trailer emergency brakes to come on. 10. If you cross the airlines while coupling to an old trailer, what will happen? A.
The hand valve will apply the tractor brakes instead of the trailer brakes. B. If the trailer has no spring brakes, you could drive away, but you would not have trailer brakes. C. The brake pedal will work the spring brakes instead of the service brakes. The correct answer is B. If the trailer has no spring brakes, you could drive away, but you would not have trailer. You supply air to the trailer tanks by A. Pushing in the trailer air supply valve. B. Pulling out the trailer air supply valve. C. Connecting the service airline. The correct answer is A. Pushing in the trailer air supply valve. 12. You have pushed in the trailer air supply valve. You should not move the vehicle until the whole system is A. Empty. B. At normal pressure. C. Between 60 and 80 psi. The correct answer is B. At normal pressure. 13. What will happen immediately if the service line comes apart, but the emergency line stays together? A. The trailer's air tank will exhaust through the open line. B. The trailer emergency brakes will come on. C. Nothing is likely to happen until you try to apply the brakes. The correct answer is C. Nothing is likely to happen until you try to apply the brakes. 14. After you supply air to the trailer, make sure the lines are not crossed and the brakes are working. This is done by A. Turning on the parking brakes in the cab. B. Watching your mirrors to see if your trailer lights are working. C. Applying and releasing the trailer brakes and listening for sounds. The correct answer is C. Applying and releasing the trailer brakes and listening for sounds. 15. Loss of air pressure in the emergency line causes A. The relay valves to close. B. An increase in air pressure to the service line. C. The trailer's emergency brakes come on. The correct answer is C. The trailer's emergency brakes come on. Part 2. Trailer handling and safety. 16. A tractor with a trailer requires the shortest amount of stopping distance. A. Empty. B. Lightly. C. Fully loaded. The correct answer is C. Fully loaded. 17. Which of these statements is true? A. The brake and suspension of a combination of vehicles work best with a light load. B. Light vehicles need more braking power to stop than heavy ones. C. Bobtail tractors can take longer to stop than fully loaded combination vehicles. The true statement is C. Bobtail tractors can take longer to stop than fully loaded combination vehicles. 18. If you cannot make a right turn without swinging into another lane, you should A. Swing wide before you make the turn. B. Turn wide as you complete the turn. C. Not make that turn.
Go to another place to turn. The correct answer is B. Turn wide as you complete the turn. 19. The tractor prediction valve will close and the trailer emergency brakes will come on when there is a major leak in what airline? A. Service. B. Emergency. C. Parking. The correct answer is B. Emergency. 20. Off-tracking or cheating causes which of these to follow the widest path while making a turn? A. 3-axle tractor towing a 45-foot trailer. B. 3-axle tractor towing two 27-foot trailers. C. A bobtail tractor. The correct answer is B. 3-axle tractor towing two 27-foot trailers. 21. If your vehicle gets stuck on a railroad crossing, you should A. Use reverse to back of the tracks. B. Get out of the vehicle and away from the tracks. C. Turn on your four-way flashers. The correct answer is B. Get out of the vehicle and away from the tracks. 22. The best way to tell that your trailer has started to skid is to A. Hear the wheels skidding. B. See it in your mirrors. C. Feel the cab pulling. The correct answer is B. See it in your mirrors. 23. A trailer is most likely to jackknife when it is A. Loaded to full capacity. B. Overloaded. C. Empty. The correct answer is C. The best gifts are the ones you didn't see coming. It's the belly laughs, the creative chaos, and the messy moments that make you feel like a kid again. Gift something real with the Class Bento experience. Shop now at Empty. 4. When you get ready to back under a trailer, you should line up. A. The kingpin to engage the driver's side jaws first. B. Directly in front of the trailer. C. The drive wheel with the kingpin. The correct answer is B. Directly in front of the trailer. 25. When backing a tractor under a trailer, you should A. Always use the lowest reverse gear. B. Always approach the trailer at a slight angle. C. Do it quickly to ensure the trailer does not move. The correct answer is A. Always use the lowest reverse gear. 26. When should you get out of your vehicle when you are backing a trailer? A. You should never get out while backing. B. When you are unsure of your path of travel. C. When your trailer begins to drift to the passenger side. The correct answer is B. When you are unsure of your path of travel. 27. To stop a trailer skid, you should A. Use the trailer handbrake. B. Release the service brakes. C. Counter steer. The correct answer is B. Release the service brakes. 28. When you are uncoupling a loaded trailer, you should lower the landing gear until it A. Makes firm contact with the ground, then turns it into a few extra cranks in low gear. B. Makes contact with the ground and lifts the trailer of the fifth wheel. C. Just reaches to the ground. The correct answer is A. Makes firm contact with the ground, then turns it into a few extra cranks in low gear. 29. 2 things you can do to prevent rolling over are to keep the cargo as low to the ground as possible, and A. Make sure the brakes are adjusted properly.
B. Keep both hands firmly on the wheel. C. Go slow around turns. The correct answer is C. Go slow around turns. 30. When do you need to use chocks to park a trailer that does not have spring brakes? A. Never. B. Always. C. Only when it is parked on a hill. The correct answer is B. Always. 31. If you must back your trailer on a curved path, you should position your vehicle so you can back. A. In a straight line. B. To the driver's side. C. To the passenger side. The correct answer is B. To the driver's side. 32. When uncoupling a trailer, after you have locked the trailer brakes, you should A. Back up gently to ease pressure on the fifth wheel jaws. B. Begin to lower the landing gear. C. Immediately put on the tractor brakes. The correct answer is A. Back up gently to ease pressure on the fifth wheel jaws. 3. Coupling and uncoupling procedures. 33. When driving a set of double trailers, it is necessary to close shut-off valves on some trailers. Where are these valves located? A. In front of the trailers. B. In the middle. C. At the back of the trailers used to tow other trailers. The correct answer is C. At the back of the trailers used to tow other trailers. 34. Before you back under a trailer, make sure of what? A. The trailer brakes are locked. B. The air supply knob is in. C. The air brakes are off. The correct answer is A. The trailer brakes are locked. 35. To unlock the fifth wheel, you pull the handle to what position? A. Open. B. Neutral. C. Close. The correct answer is A. Open. 36. After connecting the airlines but before backing under the trailer, you should A. Supply air to the trailer, then pull out the trailer air supply valve. It's been 1 year since I used Piece of Cake Moving to help me move apartments, and I love them so much I decided to hire them again to do all the heavy lifting for me and make moving a piece of cake. B. Make sure that the trailer brakes are off. C. Walk around the rig to be sure it is clear. The correct answer is A. Supply air to the trailer, then pull out the trailer air supply valve. 37. You are coupling a tractor to a semi-trailer, and you have backed up but are not yet under it. What should you hook up before backing under it? A. The emergency and service airlines. B. The electric line. C. Back up and lock the fifth wheel. The correct answer is A. The emergency and service airlines. 38. You are coupling a tractor to a trailer. The trailer is at the right height when A. The kingpin is about 1 inch above the fifth wheel. B. The end of the kingpin is even with the top of the fifth wheel. C. The trailer is raised slightly when the tractor is backed under it. The correct answer is C. The trailer is raised slightly when the tractor is backed under it. 39. Why should you connect the airlines to the dummy coupler when they are not in use? A. The connected circuit becomes a backup air tank. B.
It will keep dirt and water out of the lines. C. If you don't, you will never build pressure in the system. The correct answer is B. It will keep dirt and water out of the lines. 40. After you have coupled the trailer, you should begin raising the landing gear using what gear? A. Low gear. B. Mid-level gear. C. High gear. The correct answer is A. Low gear. 41. How much space should be between the upper and lower fifth wheel after coupling? A. About 4 inches. B. Just enough to see light through it. C. None. The correct answer is C. None. 42. The front trailer supports are up and the trailer is resting on the tractor. Make sure. A. There is enough clearance between the upper and lower fifth wheel. B. The safety latch is in the unlocked position. C. There is enough clearance between the frame and the landing gear. The correct answer is C. There is enough clearance between the frame and the landing gear. 43. Why should you be sure that the fifth wheel is greased as required? A. To ensure good electrical connection. B. To prevent steering problems. C. To reduce heat and noise. The correct answer is B. To prevent steering problems. 44. After you lock the kingpin into the fifth wheel, you check the connection by A. Pulling forward 50 feet, turning left and right. B. Pulling the tractor ahead sharply to release the trailer brakes. C. Pulling the tractor ahead gently with trailer brakes locked. The correct answer is C. Pulling the tractor ahead gently with trailer brakes locked. 45. To be safe while driving, you should leave at least 1 second for every 10 feet of vehicle length as following distance. A. 10 feet. B. 20 feet. C. 30 feet. The correct answer is A. 10 feet. 46. The fifth wheel locking lever is not locked after the jaws close around the kingpin. This means A. The trailer will not swivel on the fifth wheel. B. The parking brakes are off and you may drive away. C. The coupling is not right and should be fixed before driving. The correct answer is C. The coupling is not right and should be fixed before driving. 47. After you have coupled to a trailer, the tractor protection valve should be placed in the position A. Down. B. Up. C. Normal. The correct answer is C. Normal. 48. How should you test the trailer connection for security? A. Rock the trailer back and forth with the trailer brakes locked. B. Put the tractor in gear and pull ahead with a sharp. It seems so simple, sitting. But the chair you choose affects your back, your bones, your brain, your whole day. So sit your best in a Herman Miller. Jerk. C. Pull gently forward with the trailer brakes locked, then look at it carefully. The correct answer is C. Pull gently forward with the trailer brakes locked, then look at it carefully. 49. What part of the kingpin should the jaws be locked around? A. The shank. B. The base. C. The head.
The correct answer is A, the shank. 50. The higher the center of gravity of your truck, the A, easier it is to turn around corners. B, more it is affected by the wind. C, easier it is to turn over. The correct answer is C, easier it is to turn over. 51. When checking that the trailer is securely coupled to the tractor, the landing gear should be A, fully raised, B, slightly raised, C, fully lowered. The correct answer is B, slightly raised. 52. If your ABS is not working on your trailer, מה קורה? שמים את הדברים בתקיות. עכשיו? מה, לוקח להם כל היום להעביר? ניסית להגיד להם שאתה לא רוצה לעבור? אתה מעדיף להישאר איפה שאתה נמצא? אמרתי גם. או שאי אפשר להתווכח איתם? מה עם היהודייה? אתה לא יכול לדבר איתה? אין לך את הטלפון של היהודייה? איזה יהודייה? יש לך את הכתובת של המקום השני, נבדוק באינטרנט מה קורה שם, מה זה שם? תשלח לי, תעשה לי טקסט של הכתובת. נבדוק, נראה תמונה בגוגל. תמונה משהו. נראה איך זה נראה, אם זה עוד מלון או שלטר. טוב, עכשיו בימים האלה הקרים אין לך מה להתווכח או לדרוש, כל מה שיש זה תודה. יש לך הרבה דברים? כן. הרבה דברים יש לך? כי גם אסור להכניס דברים לשם, לא שיצטבר לך. אתה רוצה נשלח לך אובר? הם מביאים לי. בסוף מביאים לך? כן. טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. זה קשה לארגונים יהודיים. מה? זה קשה לארגונים יהודיים. לא, אתה יודע שהם נבלות כל היום, כמו שחורים בלוד. אין, תשכח מהיהודים, תשכח מכל הבתי כנסת, תשכח מכל התורה וזה, רק אתה תדאג לעצמך, אתה מבין? אתה יודע, מניסיון של שנים, הם עוזרים רק לעצמם, אתה יודע את זה. תשכח, דאג רק, אין לך מה לעשות. ציר רישיון, קבל כסף מהארץ, קנה מכונית, תזכיר מכוניות, זה רק ככה תסתדר, לא הפרסית, לא הבתי כנסת ולא כל הרבנים. הרבנים האלה יותר גרועים ממחבלים, מה אתה חושב? אין מהם שום חן. כל בוקר אתה נוסע לשם, נוסע, משלים עניין, הם משלימים לך משהו, לא משלימים לך כלום. זה 566 קוני איילנד. רחוק. עכשיו באתי מקוני איילנד. Very far, no? קוני איילנד מה? קוני איילנד אבניו? מה? קוני איילנד אבניו? It's so far. Because the guy beat me up, I complained, they said, that's what we could say, she said.
13 דקות. 13 דקות, 10 דקות.
אבל תנסה להישאר שם, דבר עם הקייס מנג'ר, עדיף לך להישאר אם אתה יכול. כן. אוקיי, תתקשר, תדע מה קורה, ביי. אוקיי, ביי.
Okay. Yeah, Daniel. Welcome. Hey man, thanks for picking me up. Yeah, welcome, welcome.
Eli, print the best at hotmail.com experts or 7 others. Turn right on Messeroli Street, then turn. רק שנייה, מישהו יורד, רק שנייה. You been here before? Yeah, right there, yeah. So stop anywhere here? Yeah. Okay, thank you. Have a good day. Thank you so much. Well, מה קורה? מה קורה? לא רוצה לך לסטורג', לקח את הדברים לסטורג'. מה? לקח את הדברים לסטורג'. אני יכול לפגוש אותך, אולי לא... איפה אתה נמצא? ב-7, 6... לבוא לקחת את הדברים, שים בסטורג' שלי. 7, 6, 4... 4 אבנים? אתה בכתובת הישנה או החדשה? אני יכול לבוא עם כל הדברים עם הכתובת החדשה? אבל אני אמרת את זה. לא, אני לא מבין. מה אתה רוצה לעשות? אתה קטוע, אתה ברכבת? לא שומעים אותך. אתה במכונית? אז לאיפה אתה הולך עכשיו? אתה הולך לסטורג'? אתה אמרת להם שיקחו אותך לסטורג'? לא, אתה יודע מה? תקשר שוב, כי אני לא שומע כלום. רגע, אני אנתק ואני אתקשר אליך. כן, מה אתה אומר? אני לא מבין. אני לקחתי אובר שיקח אותי לסטורג' ב-29. לקחת אובר שיקח אותך לסטורג'? אתה משלם מאצלך כאילו? כן. למה? יש לך הרבה דברים? כן. ואחר כך מה תעשה? אחר כך תלך לכתובת של המלון החדש? כן. לא מלון, זה בניין כזה בעצם. כן, ראיתי בתמונה, זה בניין... יותר טוב, זה זמני, אתה יכול... האפשרות האחרת, אתה יכול ללכת לבלבי, להגיד כאילו יש לך כאבים בחזה, ושם תבקש סושיאל וורקר, בסושיאל וורקר תגיד לו שאין לך מקום ללכת, שכאילו אתה חסר בית, ואז הוא יעשה כמה טלפונים, יסדר לך מקום, משהו, אתה מבין? כן, ראיתי, זה לא כמו איפה שאתה נמצא, 2 בחדר, אני לא יודע, אתה צריך ללכת לראות, זה... הלכתי שם, היית נכנסת בפנים, הראו לך את החדר שלך, את המיטה שלך, או שזה... הייתי בפנים, אבל אני מכיר זה... כן, לא סטייל של מלון, כן, אבל אתה צריך ללכת לבדוק, אני לא יודע. אז מה, כמה דברים יש לך? הרבה שקיות? היית מתקשר אליי, אני הייתי בא לאסוף אותך, לתחוס לך את האובר. איפה אתה עכשיו? אתה עדיין בברוקלין? איפה בברוקלין? אבל איפה בברוקלין? אולי תעצור, אני אבוא לאסוף אותך, או שכבר זה סגור. כן. מה, יש לך הרבה שקיות? כמה שקיות יש לך? 5 שקיות? אתה לא יכול להביא אותם למלון החדש? היית מתקשר אליי, הייתי בא, לוקח אותם, שם אותם אצלי. יש לך מקום בסטורג' שלך? אז מה תעשה? איפה תשים את הדברים? תזכיר עוד סטורג'? שים אצלי בסטורג' שלי. אני אתן לך את ה... למרות שאין מקום, יש לי את הפרטים. אז תיסע ישר לסטורג' שלי כבר. המפתח שם בקופסה, תיקח את המפתח, תעלה לקומה 3 ותשים כבר אצלי, ושם אני תכף את... כן, אבל זה שים כבר אצלי, הקוד הוא וורד 9. תעלה... מה? איך? כן, תגיד לו שאתה רוצה ללכת ל-29 ב-11 אביניו. תגיד לו, go to 29 on 11 Avenue. Excuse me.
Can you go to 29th Street and 11th Avenue? זה רק שני בלוקים, תגיד לו 29 and 11. לא יכול לעשות ברגע. לא, אני אומר זה שני בלוקים, זה מהסטורג' שלך לסטורג' של שמה. אין לו בעיה לנהג לקחת אותך לשם. תגיד לו 29 and 11 Avenue, מנהטן מיני סטורג'. 29 Street and 11th Avenue. מה הכתובת שלו? הכתובת. רגע, אני אבדוק. (541) West 29th Street. 541 West 29. 541 West 29th Street. 541 West 29th Street. Yeah, 521 West. 541, לא 21, 541. 541. Yes. Huh? This one. I ordered this. תגיד לו, הוא יכול לשנות גם, תגיד לו 541 West 29, פשוט שימשיך לנסוע. בסדר, תגיע לאזור, תגיד לו, תראה לו כבר, פשוט תגיד לו להמשיך ישר, עוד שני בלוקים. אוקיי, I show you that. No, it's only 2 blocks in Evan Avenue. Only 2 blocks, not 4. Everything is covered the block because לא צריך לשנות, זה שני בלוקים מהזהו, לא צריך, תגיד לו, report you if you give me a hard time, אתה מבין? it's 2 blocks, it's 2 blocks, you know. It's not possible to change. So theoretically it's possible. Yeah. היית מתקשר אליי, ואני הייתי בא... אתה מתייעץ איתי, אתה מבין? או גם אם אתה עדיין בברוקלין, אתה יכול להגיד לו שיעצור. אני אבוא אאסוף אותך. אתה מבין? תגיד, יכול להגיד לו שינית דעתך, תעצור, אני אבוא יאסוף. כבר בתוך הטאנל, כבר בתוך הטאנל. אז זה בטאנל יופי, ה-West Side Highway, שימשיך ישר, ברחוב 30 שיפנה ימינה, אתה מבין? וב-11 שמאלה, אתה כבר תראה את זה שם. אתה מבין? תגיד לו שבהיghway, רחוב 30 שיפנה ימינה ל-11, תרד בלוק אחד והסטורג' בצד שמאל. זה הטאנל של זה, נכון? הבטרי טאנל, כן?
Yes. Yeah, it's a little dilemma with the window because it's too cold, you know. Oh, okay. I went to that place to try to join, you know, the meeting. There's no parking. I drive by. It's library in Brooklyn. There's no parking. Oh, okay. And also there's a lot of problem again. I asked him to leave the hotel. You know? What? I asked Eli to leave the hotel to go to another place in Brooklyn. Then? And he has a lot of junk and he cannot go to the other place with all his junk. And I told him he can go put it in my storage. So he's on the way now to put it in my storage. Oh, okay. Yeah, he's not happy about it. Because the other place is like you with 10, 20 people, you know. It's not alone with just one. Yeah. He's looking for his option. Why he left? They asked him to leave. He said they don't want to leave. They said they're going to call the cop. So he don't want to have problem with the cop. Oh, okay. Why? Why he needs to leave? I don't know. Because in the beginning, he didn't like the guy play music. He said, maybe by mistake, he said, I want to go another place, you know. He thought he would get better place. They give him a worse place, you know what I mean? I told him, keep quiet. They give him a worse place? Yeah, because now he's a hotel only with one person. The other place is like shelter with 10, 20 people in one big hall, you know. There's no really bed, no privacy, no nothing. How you know? You know, he took picture. He went there, but okay. They told him they can accept him with, you know, he has many bags, you know, like 10, 20 bags. They said, no, you need to come without all these bags. Oh so he took Uber from Brooklyn to New Jersey to the storage, but he has tiny storage. He has no space. So I told him, I put in my space. Even me, I have a lot of junk myself. I don't know he can fit. Okay, he's on the other line. I'll try to help him because he don't know how to enter the storage. Okay. Later.
miles. Use the left 3 lanes to stay to the left to Delancey Street.
speak. This video covers CDL. This video covers Grab yours now at vivaya.com and stay tuned for. Welcome to DMV Pass. If you are new to this channel, feel free to subscribe now and activate notifications so you don't miss our future post. This is an update to one of the most watched air brake practice test videos on YouTube, especially on this channel. I've made this new version just to give satisfaction to those of you who wish to hear me read out loud only the correct answers instead of all the answer choices. Let's go. Question 1. When is it okay to leave your truck unattended without applying the parking brakes and choking the wheels? Never. The correct answer is A. Never. Question 2. The stoplight switch. A. Tells you when the air brake system has low air pressure. B. Tells you when you need to use your emergency brakes. C. Turns your brake lights on to warn drivers behind you. C. Turn your brake lights. Warn drivers. The correct answer is C. Turns your brake lights on to warn drivers behind you. Question 3. It is not safe to drive a vehicle that has brake drums with cracks that are longer than blank friction area. The correct answer is A. 1/2. Question 4. To test air service brakes you should. Print the best at hotmail.com experts or 7 others. כן. אני בסטורת. השתמשת בשירותים כבר? לא. אז תלך לשירותים, תשתמש בהם קודם. פרססתי את הדברים קודם, לקחו לי. איפה המנעול? אז תעשה פייסטיים, אני אראה לך פייסטיים. איפה המנעול? אני אומר לך, תעשה פייסטיים, יש שם גדר, אתה רואה את הגדר של הזבל? את החצורת? לא, אתה רואה את הגדר של הזבל בחוץ. הגדר של הזבל בחוץ. רגע. אני נכניס את הדברים קודם בפנים. תביא עגלה, לך תביא עגלה קודם כל, שים את הכל על העגלה. וגם ברחוב? בחוץ, ב-29 שם, איפה שם, יש שם גדר של הזבל, ב-29 ו-11 אבניו. אני בסטורת. אתה ב-29 ו-11 אבניו? בסטורת שלך או שלי? שלך. נו, אז בסדר, שים את הכל על העגלה, לך תיקח עגלה. או שתשים את זה בפנים איכשהו, ואחר כך אני אראה לך איך לקחת את המפתחות. שנשכח עגלה. לפתוח את הזכוכית, לקחת עגלה, זה הקוד. תראה את הקוד שם, יש קוד. זה לזכוכית, לפתוח אותה, אני אגיד לך את הקוד. אני שלחתי לך את הקוד בתמונה, אתה יכול לראות את הקוד. איפה? אין קוד. לא, יש שם קופסה של הזה. קופסה. אתה לא רואה את הקופסה? איזה קופסה? אתה רואה שני דלתות זכוכית שם שנפתחות אוטומט? דלת אחת זכוכית. לא, תמשיך קדימה, מה? עוד קצת, שם לקחת את העגלה, איפה שהעגלות שם, תמשיך עוד קצת. כן, מה הקוד? כוכבית 342 199 45 סטאר 45 כוכבית 342
19945 וסטאר, סטאר. לא, אתה צריך לעשות קודם כוכבית, כשאתה מסיים את המספרים לעשות סטאר. פאונד, כן, פאונד. פאונד 342 19945 כוכבית. תיקח עגלה, שים את הכל בעגלה. ולך לשירותים, תשתין, אני יודע. שים בעגלה, אף אחד לא יגע לך בזה. כן, שם קר, רוח שם, כן. כי זה קרוב לים, אז יש שם רוח. נהג הוריד אותך כמו שצריך, ווסט-סייד הייווי, רחוב 30 ב-29. לא עשה לך סתם סיבובים. אני נהג חדש, הוא לא יודע איך לעשות אדיטינג בכתובת. לא, הוא עשה לי עם הטלפון שלי. כן, אבל יכול לעשות גם מהטלפון שלו. לא יודע. אני לא רוצה לעשות עם הטלפון שלי. כמה שקיות יש לך? תראה לי, אני לא יודע אם יהיה לי מקום. תראה את הסחורה. אני לא רואה. אני רואה אותך, תראה את הסחורה, אני מסובב מסך. אני לא יודע, אני מקווה. צריך לדחוס איכשהו. אין להם סטורג' שם, אתה החלטת בעצמך. אין להם מקום שם כאילו לדברים שלך, או שאתה לא רוצה להסתבך איתה? לא, אבל רק שתי שקיות וזהו. כן. לך תראה, אם לא טוב לך שם, תלך לבלביו. בבלביו ישלחו לך סושיאל וורקר. סושיאל וורקר יעביר אותך למלון אחר. שים את הדברים בעגלה, לך לעגלה, שלא יהיה לך לחץ בבטן. לך לשירותים. הרבה דברים נתנו לך לשים שם במלון. דברים מצטברים, דברים יקרי ערך. זורק הכל הזמן. אולי לא יהיה לך ברירה אם אין מקום בסטורג', תראה. מה יהיה לזרוק?
בקומה שלישית. קודם תיקח את המפתח מבחוץ. איפה המפתח? אתה רואה זה של הזבל, איפה שיש את הזבל, אתה רואה אותו בחוץ. איפה יש זבל? בחוץ, ב-29 ב-11 אבניו, יש שם רשת כזו, גדר של זבל. אז זה על הגדר של הזבל. אתה צריך ללכת לכיוון 29 ב-11 אבניו. איפה הוא הוריד אותך? הוא הוריד אותך ב-29 נו, אז שם, יש שם חנייה, אתה רואה את החנייה? אתה רואה את הגדר של הזבל? כן, בטח. איזה קור. כן. עכשיו, בין הגדר לבניין יש מנעול כזה שם של האובר, מנעול של Airbnb. הקוד זה 1738. מלא שלג. כן, כן, לא ניקו. למעלה, תסתכל למעלה. נשים גם בחול למעלה, יותר טוב, לא? כמו שאני טוב. לא, לא, אחר כך זה בעיה. יש לך עותק אצלך? זה בסדר. לא, זה מה שיש לי. אני תמיד משאיר שם למקרה ביטחון. לא, אבל אין לך עוד עותק בזה. יש לי, אבל אני מעדיף שיש שם אחד כל הזמן, כי לפעמים אני שוכח וזה. כן. מצאת? כן. היה מפתח? כן. תסגור חזרה. אחר כך תחזיר את המפתח לשם. אז במעלית אתה עולה לקומה 3, ופונה ימינה וימינה ואתה תראה את זה מנעול ירוק. צריך לעשות שוב את הקוד של הכניסה. פאונד 342. לקחת את המפתח? היה מפתח? כן. אני גם צריך למיין, צריך לזרוק חצי מהסטורג'. גם דניאלה שמה אצלי מזוודה. אני צריך לחזור לברוקלין, יש לי שיעור תורה בברוקלין. כן? איזה מסכת אתה לומד היום? בבא מציאה. בבא מציאה? אבל זה לעגלה, מה זה כתוב? אין לך כפפות? יש לי. פאון 342 199 45 סטאר. אתה תראה, יש שם... אולי צריך להביא סולם, לזרוק את הדברים עמוק בפנים. אבל יש שם כזה, קופסה כזה של פלסטיק של החלב. אתה יכול לעמוד על זה, אבל שלא תתחלק. אבל בטח אצלי יש יותר מקום אצלך. אצלך זה כזה סטורג' קטן. כן. עכשיו אתה נזרוק דברים.
קומה 3, ואיך שאתה יוצא, תפנה ימינה וימינה. ובצד שמאל תראה מנעול ירוק. הלכתי לשירותים קודם. אז לך. זה שאני אומר, תעשה עגלה שם איך השירותים, מה לך להתאמץ? שכחתי. אף אחד לא יגע לך בזה. גם אם יקחו, יעשו לך טובה. איפה, מה? שירותים מאחורי המשרד שם, מאחורי המשרד, תלך מסביב. כל השירותים אותו דבר. אבל הדלת נפתחת משום מה, אתה צריך לשים חוט, משהו. מה יש לך, מספר 1 או 2? 1 אין בעיה. תפתח את הדלת של המשרד ופשוט תלך עד הסוף מצד ימין שם, תלך ישר, מאחורי המשרד זה. בואי לעשות סיבוב. כן, צריך לעשות סיבוב. דלת נעולה, מבפנים זה נעול. הכל אותו דבר אצלנו. כמה עלה לך האובר? $10? מה, אתה נורמלי? למה כל כך הרבה? אני הייתי בברוקלין, למה לא... לא יכול להיות 110. $110? למה כל כך הרבה? אני לא מבין. לא יודע, זה מה שאמר לי המחיר. לא. אסטימט, אבל לא יכול להיות. אני קר, אני זה, לא... אני הייתי באזור, היית מתקשר אליהם, מפגר. כן, אני לא יודע מה היית זה. אמרת את לקוח, רוצים להטריד אותך. לא עם לקוח. אני הראתי מישהו בברוקלין בדיוק. אני אמרתי לך, אני בברוקלין. 110? לא, זה לא משהו לא בסדר. משהו לא הגיוני פה. אני ברור עם אובר, מה ענייני כמה? לא, היית בודק ליפט, ליפט יותר זול לפעמים. תוריד גם את האפליקציה של ליפט. תבדוק, הוא ליפט אולי $50. או היית לוקח מונית צהובה גם לא היה עולה לך ככה. אין טוב מונית צהובה. כן, אין מונית צהובה, זה בעיה.
האובר הקודם, זרקתי את כל הדברים על הכביש והלך. לא על המדרכה, על הכביש. מה זה אובר הקודם? אובר שעכשיו, שהבאת? לא, הקודם שעצרת ריבילי. זרקתי את כל הדברים על הכביש. טוב, מוניות עוברות. מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז אתה לקחת אובר מהכתובת השנייה לזה, לא מהמלון, מהכתובת השנייה למנהטן. כן. הבנתי. הבנת? כן. אבל גם בכל זאת. סתם דופקים אחרים בגלל המצב, כאילו שלג וזה. דופקים אחרים. אבל לנהגים הם לא נותנים את הכסף הזה, אולי נותנים להם חצי. מניאקים, לוקחים סכום גבוה, אבל לנהגים נותנים אולי חצי. כן. תראה שתחבורה מכניסה את אובר לישראל. כן. נהגי מוניות מתפעסים. כן, זה לא בסדר, מה אני אגיד לך. אבל מצד שני, אם אני אבוא לארץ, אני אוכל לעבוד באובר. כן. היא אומרת, שרת תחבורה בארץ, אובר זה רק לעשירים. מוניות זה רק לעשירים. לא, זה לא נכון. מה אתה חושב שאובר יעשו מחירים בזול, מוניות? יהיה כמו פה, מה אתה חושב? יותר יקר ממונית. כן. מדינה קטנה, זה שוק קטן, זה... בן אדם קנה מדליה, מונית, השקיע, וזה פתאום יתבא לך כל סטרמח עם טיוטה ולוקח לו את כל העבודות. גם ככה הם בקושי חיים, אתה יודע, אין להם פרנסה מי יודע. זה אנשים רעים, בוא נגיד, מה שקורה, אובר משלם לפוליטיקאים כסף, והם מה אכפת להם? אתה דחף להם כמה מיליונים, מאשרים, אתה מבין? כן. לא אמרת לי, המנעול ירוק, כן. אתה רואה ירוק, הקוד זה, המילה וורד זה ב9. לא, זה לא ירוק, זה רק מדבקה ירוקה. לא, הקוד של הזה, של המנעול זה, המילה וורד, אתה יודע איך מהעיתים וורד, מספר 9, ואתה מושך. אתה למעלה? איפה אתה? מה מספר? אני בקומה שלישית. אוקיי, אז תפנה ימינה וימינה, ותראה מנעול ירוק. תראה מנעול ירוק בצד שמאל? רגע, ימינה וימינה. כן, בצד שמאל תראה מנעול ירוק. תראה לי במצלמה. כן, ראיתי. עוד ירוק. שיהיה קו ישר, המילים קו ישר, וורד 9. צריך לשים את המנעול שלך שלמטה למעלה. מבין? כמו שאני שמתי לי. אז טובה, אתה פותח. לא, אבל אם אני שולח אנשים לפעמים, זה בסדר, מה? לא מפריע. פזיקי המנעול הזה, אי אפשר לעשות העתקים, אבל אני יכול להחליף לאחד עם 3 העתקים. אני ככה עם 3 העתקים. כמה הולך לסתור שכתב בחודש? $100. עכשיו צריך שם כזה, קופסה כזו שחורה, תוריד את הקופסה. ולא יודע, איכשהו תזרוק את הכל למעלה, תשים כמה שאתה עמיס כמה שאתה יכול.
איזה weekend אני אבוא, אני אמיין. גם עכשיו אני מעין לבדוק את הדברים. לפחות חם בסטורג'. לפחות נעים, חם בסטורג'. אני ישן אותו, 4 שעות. לא יודע, אבל אם תזרוק את הכל, אולי אני אביא לך נסיעה חזרה לברוקלין. אם אתה תזדרז, תזרוק את הכל בלי למיין. תזרוק את הכל בפנים, כי אני עכשיו בעיר ואני אולי צריך לחזור חזרה לברוקלין שאור תורה. אז אם אתה יכול לזרוק את הכל מהר, אולי אני אאסוף אותך, אקח אותך לברוקלין. טוב, תשים טלפון בצד שלא יפריע לך, תניח אותו. אתה לא יכול גם לשים דברים, גם להחזיק את הטלפון. משהו תימני? כן, אתה יכול להוציא אותה בחוץ. שלא תפריע לך. שים אותה בבית. כן, זה שם אותה. שים את הטלפון בצד, למה אתה מחזיק אותו? שים אותו בצד, זה מפריע לך לשים דברים. מה מפריע? אתה יכול גם להחזיק אותו וגם לשים דברים לך? יש לך 4 ידיים? על הצוואר לא מחזיק אותו. על הצוואר, חשבתי שאתה מחזיק אותו ביד. עליה. נראה לי המקום הזה שם. כולם שחורים שם. היה לך אחלה מקום, חבל, לא שמרת עליו. גם שם אנשים בפנים לא טובים, המקום טוב, אנשים לא טובים. תראה, תלך לבלביו, ככה הביאו לך את המלון. אתה היית בבלביו, היה לך בעיות עור והביאו לך את המלון. תלך אליהם שוב. לא משנה, כל בית חולים אתה הולך, אתה מבקש לדבר עם הסושיאל וורקר, בסושיאל וורקר אתה אומר לו שממש אין לך איפה ללכת. והם... תגיד להם שאתה סיניור האוזינג, והם יארגנו לך משהו. סיניור האוזינג. כן, של דניאל. דניאל אשכנזי. איפה זה הקופסה שלו? זה השקית הזאת? יש לה מזוודה אחת. מזוודה אחודה? כן. היא גם בברוקלין. איזה קטע, ישימו את שניכם באותו מקום. תגיד לו, תגיד שאתה מזדהה בתור אישה, שימו אותך בשלטר של נשים. כן.
נותנים איכשהו? מה? דריק, מה הוא עושה? מגרסת, לא חושב לו מגרסת. תזרוק אותה, תופסת מקום. צריך להביא אולי איזשהו סולם, יהיה לך לזרוק את הכל בפנים שם. איפה יש סולמות פה בקומה? אני לא יודע איפה יש סולם. אולי צריך להביא סולם בעצם, שיהיה לך אפשרות לזרוק בקומה. יש את העגלות האלה, ממש. כן, אני לא יודע אם יש את העגלות האלה שם, צריך להסתובב, להסתכל. בוא נסתובב. כי עם העגלה אתה יכול יותר כוח לזרוק למעלה, שאני אבוא יעזור לך. לא יודע, אין פה דבר. אני באזור. לא יודע, אולי אין עגלות. למה אין עגלות? כי אולי אין קומה שנייה שם. אולי אין קומה שנייה, יש שם קומה שנייה. המקום הבלך שם. הנה יש פה עגלה, אבל אפשר להוריד אותה. אפשר להזיז אותה, למה לא? צריך להוריד אותה במדרגות. תודה. תראה אותה, איך היא נראית? במדרגות. הנה העגלה, אתה לא יכול לקחת אותה? לא, היא ענקית. היא ענקית, אתה לא רואה איזה גודל? בקומה אחרת כאילו? כן, צריך להוריד במדרגות האלה. מדרגות האלה. היה לי סטורג' ענק. אמרתי, ניקח יותר קטן, פחות כסף. מעלים את המחיר כל פעם. סולם בקומה, אולי נמצא משהו בקומה. אין סולמות, לא נראה שיש משהו. גם מה אפשר להתרוק. יש לי פה כל מיני משחות, אני אזרוק אותם. פדקס, יש להם בעיות. UPS ופדקס. כן, לא כמה מתלוננים שלא מקבלים את התחומה.
זהו. כמה מלח מפזר, שם בכלל אין מלח, לא שמו. הכל מלא שלג שם, איפה שהייתי. בברוקלין? כן.
שלא תעשה שריטות עם העגלה. שוש. ביום ראשון תסדר. איפה אתה הולך עכשיו? מה לא יודע? למלון, לא? שכחתי את התיק שלי למעלה. נו, אז לך תיקח אותו, אמרתי לך, התיק והטלפון. כן, תביא את המפתח. מפתח של מה? של זה. בוא נעלה, איך אתה שכח? התיק והטלפון, הכחול. בוא נעלה. Cold case. Oh my goodness. יש רכבת.
מה הכתובת שאתה שלחת לי? 566. אמרה לך שם קודם? כן, מה יש חסר בקור הזה? המודעות איתך, סלון האוס. סלים האוס, זה לא סלון. זה סלים. סלים. של הערבים. קוני איילנד אבניו? בוא נראה מפה לשם אובר כאילו. כמה יעלה? נראה לי שיעבדו עליך. תראה את ההבדלים בין אובר, אתה יודע, לשני, לליפט. בוא נבדוק אובר וליפט. הייתי לחוץ מאוד, כן. על הכביש. על המדרכה, על הכביש. מכוניות עוברות, משפריצות. ו-96. לא, 111, בסדר. בוא נבדוק ליפט. תוריד את האפליקציה ליפט. ככה שתהיה דייר מוגנה. אולי אפילו גם... וואו, זה מחירים. כמה ליפט? 119. יותר מאובר. אבל אקסס רייט, $3. אתה צריך להטעים ככה, תטעים בהטעים. אקסס רייט, $3 כל מקום. כן. תרשם לאקסס. תרשם אקסס רייט. רחל יש לה את זה, כולם יש לה את זה. רחל יש לה אקסס רייט? כן. בוכה לי, אמרת לה לכי לאקסס רייט, מה את רוצה ממני? מאז שלך לאקסס רייט הפסיקה להתקשר ללכת לשדה תעופה. היא הולכת לגנים, לברונקס, היא הולכת פה, שם. היא הולכת כל מיני מקומות. תראה מה שהמשאית עושה, הוא זורק את הכל לרחוב, אתה מבין? כן. שמכוניות יעלו על זה. תראה כמה מלח הוא מפזר. תראה, זה כמו המשאית עזבה. הוא עשו את זה גם בברוקלין. שעשו את זה גם בברוקלין. כן, נראה לך. זהבה שלך, שאלתי את זהבה מה שלומה. אתה בבית חולים. כן. קופת חולים מאוחדת. זה קופת חולים או בבית חולים? בקופת חולים. קררה. כן, אבל היא ניסתה את התרופות של סבתא, לא הולך לה. אמרה לה, לכתי לקופת חולים, יתנו לך אנטיביוטיקה, משהו רציני. מה זה? תה לימון, תה דבש, תה עלים. כן, והיא כבר שבועיים משתעלת. אמרת לה, לא, זה לא בסדר. מה התרופות סבתא האלה? מה שאומרים לך באינטרנט, הנהרת. כן, תראה שלא הולך לך. שיטה גם טובה לזרוק את הכל שיטה גם טובה לזרוק את הכל בכביש, והמכוניות מסיסים את זה. כן, תמיד עושים. שום ברוקלין, הכל סבבה. שמעת? משוגע אחד נכנס ב-770 איסטרן פארקווי במכונית. משוגע אחד בא עם מכונית, נכנס בבניין של 770 איסטרן פארקווי. הוא אומר שהוא רוצה לבוא להתפלל. כן. הוא הולך קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. כן. הוא לא יודע אם הוא ערבי. אם הוא ערבי זה לאומני. אבל גם אם הוא לא ערבי, זה בכל מקרה זה טרוריסט. הוא אומר, אני באתי להתפלל, אבל משום מה האוטו לא עבד לי. לא, איך שמתנהג. עצרו אותו, יצא עם תחתונים, בלי בגדים. תפלים של זה. אבל למה לא שמים את הסלעים האלה? אתה יודע, הסלעים קוביות, אתה מכיר את הסלעים האלה הקוביות? כן, אתה עושים שם. אז מסביב, כל בית כנסת יש סלעים קוביות כאלה. יש הרבה מדרובים כאלה, אתה מבין? במיוחד עכשיו שדמדני בראש העיר. שם יש מלא אלפים של אנשים כל יום. יש, אבל צריך את הקוביות האלה, אתה מבין? את הקוביות סלעים. שיבוא משוגע כמה שיבוא, שיכנס בסלעים, אתה מבין?
זה 10 דקות מהמלון. המקום החדש זה 10 דקות מהמלון. חשבתי שזה קוני איילנד איפה שהיה. כן, מפחיד. הייתי שם היום. לא, זה רק שם של הקוני איילנד אבן, אבל זה לא איפה שהיה. כשהיום יש לך בנפיט, אתה יכול להכיר רוסיות שם. כולם רוסיות עם בגד. גרושות עם ילדים. כל פעם שהייתי זה, הייתי מכיר כמה רוסיות עם ילדים. כן. צריך לטפל בהם. לקחתי רוסיה אחת, עושה להכיר את הבת שלה, גם גרושה עם ילדים. אמרת לה, לא, תודה. בעיה איתן. יפות, אבל כשמתבגרות הן גם מתחערות. כן. להיות כמו האמא שלהן. איזה יפות הן שצעירות, רק שמתבגרות עם ילדים. אתה יודע, תראה את לנה עכשיו, לא תכיר אותה בטח. כן, ראית אותה? לא ראיתי אותה, אני מדמיין לעצמי. איך שהיא נראית, בטח פלרה, סנטר כפול. גם ככה היא לא הייתה מי יודע מה, הייתה רק רזה, אבל עכשיו בטח איך טפחה. כי הם אוהבים לאכול הרוסים, אתה יודע. רק כשהן צעירות רווקות הן שומרות על עצמם, אחר כך הם לא אכפת להם. כמו הבן של רבא בית כנסת של חב"ד, היה צריך להתחתן, אז הוא היה שמן, הוריד במשקל, נהיה מה זה רזה. ואחרי זה התחתן שוב פעם משמי. כן, זה קטן. אמרת לו, מה קרה יוסף? גם היה אחד, יהודה ביטון, לפני שהתחתן היה רזה כזה, שרירי כזה, נחמד. עכשיו התחתן, עובד במסעדה, איזה שמן נהיה עגול, ראיתי אותו, וואי וואי וואי. טפח. אמרת לו, מה קרה יהודה? אומר, התחתנתי, מה אכפת לי כבר? איזה קטעי. יש לי סימן שלו, טקס, אני יודע מי זה. היה אחד שהתחתן עם מישהי רזה, אחרי שהתחתן, השמינה, אז הוא גירש אותה. הוא אומר, זה לא אותה בחורה שהתחתנתי איתה. לא צריך להגזים. הוא אומר, התחתנתי עם איילה, קמתי עם פרה. פרה הולנדית. למה אומרים פרה הולנדית? יש פרות גדולות, שמנות כאלה, מלאות. הפרות או הבחורות? או גם וגם? הבחורות דווקא רזות יפות. יש הרבה ערבים שם, בהולנד, גרמניה. כל אירופה מלאה ערבים. יש לך אזורים שנקראים no-go zone. no-go zone. למה זה no-go zone? גם באמריקה יש מקומות כאלה, בטקסס. שאין לך מה להיכנס שם, כל הערבים. אין לך גם באמריקה. לא חסר מקומות לערבים? כן. לא יודע למה טראמפ לא עושה כלום. אתה יודע, יש הרבה סורו, יש הרבה רשימה ארוכה של מושחתים. אני לא שומע שום מעצרים, דיבורים הם שום מעצר. תרשום בצ'אט GPT את הכתובת של המלון החדש ותשאל את צ'אט GPT איזה רכבות מגיעות לשם, אוטובוסים, משם למנהטן, כי תרשום שתלמד קצת השכלה עממית. כפול לפני כן, אבל עכשיו התפשר. תראה את השלג, לא רואים את המים. הייתי עם הרכבת, זה ענק כפול. זה שתייה למלון ככה, שתייה למלון. זה שתייה טובה. רוצה להתקשר לזהב ולדבר איתה? לא להגיד לה כלום כמובן.
שולחת הודעות. אל תגיד לה על המלון. שלום, מה שלומך? בסדר, מה נשמע? הביאו לך אנטיביוטיקה, משהו? לא יודעת עם השטויות שלהם, אני אנטיביוטיקה על האיסטר, קראתי בעלון תופעות לוואי חמורות יש להם בעלון. אבל משהו שיהיה לך, שתהי בריאה, כי את משתעלת בלי סוף. אני משתמשת ברפואה טבעית. אבל איך את מרגישה יותר טוב ואת לא משתעלת יותר? לא, זהו, ברוך השם, עונתי, אתה יודע, מעבר של העונות. כן, את נשמעת טוב. הנה אלי, אני בנהיגה, הנה אלי פה איתי, תגידי לאלי. מה שלומך זהבה? אהלן, מה נשמע? הכל טוב, זהבה. מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. טוב, תודה לאל, זה מעבר של העונות, כל פעם שיש מעבר כזה, אז הגוף מנקה את עצמו. יופי. אתה יודע, הגוף מנקה את עצמו. אז יש לי הפרופוליס, יש לי דברים טובים, סירופ של טבעי, הכל טבעי, אני משתמש רק בתרופות טבעיות. ויטמין C, מאוד בריא ויטמין C. אז למה הלכת לשם, ליופי? ויטמין D. קראתי את התופעות לוואי של האנטיביוטיקה, נבהלתי, זרקתי את זה. לא, זה צמחים. אני לקחתי את זה כמה פעמים. אין תופעות לוואי, זה דווקא עוזר. לא, קראתי בעלון של התופעות, קראתי בעלון. הרי בכל תרופה יש עלון של תופעות לוואי, קראתי את העלון הזה. איך שבקו המחשב. כמו רפואה טבעית. הכי טוב תרופות טבע, מהטבע. הפרופוליס, זה, ויטמין D, ויטמין C, נאנה, אקליפטוס, אני עושה עדים מאקליפטוס, רק תרופות טבע. אין לזה תופעות לוואי ואין לזה כלום. כן, נשמעת טוב, נשמעת יותר טוב מפעם שעברה. כן, הכי חשוב, זה נשימות, לעשות נשימות, להכניס חמצן לגוף, החמצן מרפא את כל התאים. כן, נהדרת. מה שלומך? איפה אתה נוסע? נוסע לסידורים. יש לי שיעור נהיגה בברוקלין, בית ספר של נהיגה, שאני מוציא רישיון לאוטובוס, שיהיה לי. בסדר, יופי. ואלי על הדרך, הוא לקח אותו לבית, הוא גר בברוקלין. יופי, נהדר. מה שלומך, אליהו? בחשם, הכל טוב. מה אתה מסתכל? ראית כמה שלג בחוץ? תראי כמה שלג בחוץ. מה, וואי, איך אתה נוסע בשלג? ניקו את הכבישים, אבל הכל בשלג בצדדים, תראה, לא... וואי. אומרים שיום ראשון שוב יחזור השלג. כן, תשמרו על עצמכם, שלא תתקררו בזה. אני שם את האוטו בחנייה, אני שם את האוטו בחנייה תת-קרקעית. נהדר. הנה, את רואה שם זה הים. הים גם כן קפוא. נער, לא ים. חסר מלח, אז זהבה אומרת תבוא, קחו מלח מים המלח. חסר מלח. היא אומרת תבוא, תקחו מים המלח. איזה קטעים. יש הרבה בים המלח. אבל זה מלח של השלג, נראה לך? זה אותו מלח או מלח אחר, לא יודע. אותו מלח. יכול להיות. אתה רואה, לנו יש שם מלח ואין לנו שלג. יש בחרמון, לא? בחרמון יש, כן. ירושלים יורד שלג לפעמים, לא? כן. השעה 5 אצלכם. כן. 4:40. קיבלת זה, את המעטפה שלי? עוד לא קיבלתי. טוב, כמה ימים. שלחת בדואר רשום או בדואר רגיל? דואר רגיל. שמתי רק מדבקות. כן. אני אשלח לך בדואר רשום הכי טוב. מה שבטוח. כן. איך שנוח לך. מה שנוח לי זה דואר רשום. מה עם ברדה, יוסי? אני דיברתי עכשיו עם העורך דין, אמרתי לו, מה קורה? הוא לא מדבר הרבה, הוא לא אומר לי הארכת זמן וזה. הוא אומר לי רק מילה אחת, טרם. רק מילה אחת הוא רושם. טרם. הוא אמר לי... הוא לא מוסיף מילים, אסטימנט, טרם. מה זה טרם? תגיד לי... עדיין לא. לא נכון, אבל אתה צריך, יש לך הארכת זמן. הוא אמר לי, לא, 8 חודשים.
מה? על פי חוק, הוא אומר 8 חודשים מותר להם לעכב עניין על פי חוק. לא, עורך דין טוב מזרז העניינים שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. תחליפי אותו. תחליפו אותו, סתם עורך דין זה. הוא לא זז. עורך דין טוב משחק תפקידים של העירייה, מביאים לך כל קבלה שאת רוצה. את הבאת לו את העניין, את הבאת לו משהו מהעירייה, מה עוד נשאר? לא נשאר עוד כלום. מס שבח. נו, אני עשיתי את זה תוך חודש. רחל אדרי, אני אתקשר אליה, אני אשאל אותה כמה יכול. גם צ'אצ'י פיתי אמר חודש, חודשיים, זה העניין יכול להיות. תחת עורך דין שלך, זה סתם עורך דין, תחת עורך דין שלך. כן, עורך דין כורדי, חבר של ברד. לא, מס שבח, תשאל את זאתי כמה לוקח מס שבח, את העורך דין שלך, כמה זמן. לוקח פטור, אנחנו צריכים לקבל פטור. הנה, אני עשיתי, לקח פחות מחודשיים, אז אצלכם זה כבר 6 חודשים. אבל אתה עשית מס שבח, אתה שילמת, אנחנו צריכים לקבל פטור. לא צריך פטור. צריך פטור, מה אתה צריך פטור. אתה שילמת מס שבח? תחכה שנה. שילמתי, אתה שילמת לא, אמר. הנה, תאונה. אומר 8 חודשים, על פי חוק מותר לנהגים, אבל תשאל את העורך דין שלך, תגיד לו כמה זמן לוקח לנו לקבל פטור. שילמתי מס שבח. אז זהו, אבל אנחנו צריכים לקבל פטור ממס שבח. למה אתם צריכים לקבל פטור? יש סיבה? שאנחנו קיבלנו בית בירושה, ואנחנו צריכים לקבל פטור. על בית כזה בירושה לא משלמים סתם מס שבח. ככה אני חושבת. תקחו את החוקים. שאלו את צ'אצ'י. אז תשאל את זה. תשאל את זאתי. רחל אדרי, כן. כן, תגיד לה כמה זמן לוקח לקבל פטור ממס שבח. נשאל אותה מחר, בטח עכשיו היא ישנת. לא, עכשיו אני לא יודעת שעה. 12 בלילה עכשיו. את לא ישנת? מתי את ישנת? כמה שעות את ישנת? אני בדרך כלל ישנת בשעה 10, אבל היום הייתי במסיבה. חזרתי מהמסיבה במגדל. עכשיו נכנסתי לבית. אנשים לא ישנים בארץ, מה, בגלל המצב, הטילים, הרעשים, איראן. לא, ישנים, פשוט היה לנו מסיבה במגדל. צריכה לישון פחות 8 שעות. אני ישנת טוב, ישנת 8 שעות. היה לנו מסיבה וחזרתי עכשיו. 6 שעות. כן. יופי. מה עם ברדה עובדת משהו? עובדת בקשישים. מטפלת בקשישים כמו הפיליפיניות, ביטוח לאומי מקבלת משכורת משהו, או שמשהו פרטי? לא, מחברה דניאל, כמו זאתי שהייתה לאמא. יופי. לא פיליפינית, שעה, שעתיים. למה שעה, שעתיים? שתעבוד יותר. הילדים שלה כבר גדולים, הילדים כבר לא בבית. לא, אני אומרת, לכל זקנה יש לה שעה, שעתיים. יש לה איזה 3 זקנות, כן. בסדר. עם מי שלא זקנות, לברדה? כן, עובדת, מטפלת. ומה עם הילדים? לא עושה ילדים יותר? לא, מה, היא בת 54. איזה ילדים את? בייביסיטר שלי. אני מתכוון מטפלת בילדים. לא, היא עזבה את הטיפול בילדים. למה עזבה? סתם עבודה קשה, היא גם לא מתגמלת העבודה הזאת. נראה לי לא משלמים לה, כל הדתיות האלה זורקות את התינוקים אצלה ואומרים לה אין להם כסף. עבודה קשה ולא משלמים טוב. כן, וגם זה היה משהו שחור, פרטי, וזה סיפור. עכשיו היא עובדת עבודה מסודרת. כן, עבודה מסודרת, ביטוח לאומי, הכל. ביטוח לאומי. זה עבודה שהיא לקחה על עצמה. ממש היא לקחה על עצמה ריזיקה לפתוח פעוטון בבית, בלי ביטוח, בלי כלום, אמרתי ממש לה את זה, ריזיקה מקרה לקחה על חס עצמה. וחלילה משהו לילד, תהי בבעיה. לא, היא סתם לקחה על עצמה ריזיקה, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה. אמרתי לה את זה. אתה יכולה להסתבך. ברוך השם. תודה לאל שפטרנו, ברוך שפטרנו מהעבודה הזאת. תודה לאל. יוצא מצטפוחים. יש גם כאלה. לך מים. הנה יש פה מים, יש פה גם מים כמה. וגם זה מים יצקי. כן, מים יצקי. זלצר טוב, לא זלצר חדש. גדול. תשתה, אז תשתה קצת זלצר, לא משנה.
טוב, שיהיה בשורות טובות. יופי, תרגישי טוב, לכי תנוחי. נעים לראות אותך. אוהבים אותך. תודה רבה, נשמה, שיהיה בשורות טובות, כל הישועות. כן. שולחת לכם נשיקות וחיבוקים, אוהבת אתכם. תגיד לה שלום, תזכור. כך, תחזיק. שיהיה בשורות טובות. שעות ונחמות. ואל תאמינו בתרופות של הפארמה. תרופות של הפארמה מתקנים משהו אחר ומקלקלים משהו אחר. תראה לי הכל טוב. מתקנים משהו אחר ומקלקלים משהו אחר. אמר הדג, אל תדאג. רק תרופות טבעיות, הכי טוב טבעי. תרופות סבתא טבעיות, יש בגוגל כל התרופות טבעיות. אתה כותב תרופת סבתא. טוב, נדבר, נשתמע. דבר, אוקיי. מאוד אוהבים. בקרי את יוסי, תעשי תמונות. להתראות. כפתור האדום לנתק. טובים? תגיד לה, תבקר את יוסי, שתעשה תמונות. תבקר את יוסי. היא נתקעה. אולי תהיה לי נסיעה חזרה מברוקלין למנהיטן. אחרי השיעור תורה נעשה כמה 110 דולר, אבל לי לא ייתנו 110. למה לא ייתנו? נותנים 50%. מענק קיבל 150. אמרת לשתות? אין לי שקסק. תראה, צמוקים זה משהו. קרנברי. לא רוצה ככה. תטעין את שלך, אתה מטעין את שלך? זה 311 התלונן עליו. תראה על מי? לא אמרו לך משטרה, אז כמה שפחות להסתבך עם משטרה. מחר תיאוריה, נראה לי שאני אעשה ריסקייג'ל. יש לי מחר תיאוריה על המשאית. נראה לי שאני אעשה ריסקייג'ל להתכונן יותר, יש הרבה שאלות וזה. Hello, hi. My name is Eliyahu, and I want to ask you, do you help to homeless people? I'm closing one tomato, I'll see you tomorrow. Do you give help to homeless Jewish people?